Welcome to Human Rights Asia Weekly Roundup. In this week's program, in Kerala, India, fundamental questions are raised about police participation in religious processions. A Mule Parliament is floated in Bangladesh. In Sri Lanka, the Chief Justice attempts to introduce the forced settlement of cases. In Nepal, the indefinite hunger strike of an Adhikari couple asking for justice for their son enters 100 days. Meanwhile, the government responds to Dr. Govinda Casey. Voices of Survivors. This week from the Philippines, we talk to torture victim Rolly Panessa, a Filipino security guard. Stay with us for more on these issues. Welcome to Human Rights Asia Weekly Roundup. I am Danilo Reyes. The Guruvayoor police station in the Thrissur district of Kerala state in India annually celebrates Guruvayoor Ekadashi religious ceremony at Guruvayoor temple. The police participate by organizing a full temple procession, locally referred to as Police Vilaku. This practice negates the foundational structure of the Indian state, its secularist nature. Nirvasi, a human rights organization in Kerala, has challenged this unconstitutional religious celebration by the police. The Guruvayoor police station, which does not have adequate resources to undertake criminal investigations and often lacks the financial capacity to add fuel to police vehicles, has received contributions from business establishments to the tune of 2 million Indian rupees for them to celebrate the temple festival. The police also organized a feast for 2,000 people, and the food is cooked in the police station compound. Mr. Naveen Chandran, the secretary of Nirvasi, spoke to the AHRC about this, suggesting that the police Vilaku not merely exposes a mockery of the constitution, but also has in it symptoms of deep-rooted corruption. പോലീസുകളൊക്കെ കുറെ കാലങ്ങളായി നടന്നു വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രാജവാഴ്ച പോലെ ഉള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജാക്കന്മാരെ സ്തുതിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാജാക്കന്മാർക്ക് കീഴിലാണ് പോലീസ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നത് ദാസ്യ വൃത്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ അവർ പരസ്പരം കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങിയതെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് വിളക്കിന്റെ പേരിൽ വൻ തുകയാണ് ഗുരുവായൂരിലെ 192 ലോഡ്ജുകളിൽ നിന്നും 6000-ഓളം വരുന്ന കടകളിൽ നിന്നും പിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. 1 കോടിയോളം രൂപ പിരിച്ചെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 20 ലക്ഷത്തോളം രൂപ അവർ ചെലവ് ചെയ്തതായും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയുള്ളവരാണ്. ഇവിടുത്തെ നിയമപാലകരാണ്. ആ നിയമപാലകർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ വക്താക്കളായി മാറുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പോലീസ് വിളക്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത്രയും നമ്മുടെ ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങില് മതേതര രാജ്യത്തെ നിയമപാലകർ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും മറ്റു മതങ്ങളിൽ അതിന്റെ അലകൾ ഉണ്ടാവുക, ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഈ രാജ്യത്തെ വർഗീയതയെ വളർത്തുക, ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിരുദ്ധമായി തന്നെ മാറുക എന്നതൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പോലീസ് വിളക്കിന്റെ പേര് സംഭാവന ചോദിക്കുമ്പോഴെന്താ? റെസീറ്റ് വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. അവർ മുകളിൽ വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിളിച്ചു പറയുകയും മറ്റു പോലീസുകാർ പോയി പൈസ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെറുകിട ലോഡ്ജുകളിൽ നിന്ന് പോലീസുകാർ തന്നെ ചെന്ന് ചോദിച്ച് പൈസ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കൈക്കൂലിയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്. റെസീറ്റ് ഇല്ലാതെ പോലീസ് പൈസ പിരിച്ചെടുക്കുന്നു. ആ ചെലവ് ചെയ്യുന്നതിന് കണക്കില്ല. അപ്പോ ഈ പൈസ പിരിച്ചെടുത്ത ആ പണത്തിന്റെ വളരെ കുറഞ്ഞൊരു തുക മാത്രം ചെലവാക്കുകയും ബാക്കി പൈസ വീതിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശുദ്ധമായ അഴിമതിയാണിത്. മിക്കവാറും ലോഡ്ജുകളാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ ലോഡ്ജ് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നടത്താൻ കഴിയില്ല. കാരണം ആ ലോഡ്ജിൽ സ്ഥിരമായ റെയ്ഡാവുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ പോലീസുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനാവുമോ ആ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവരിൽ നിന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവർ പറയുന്ന തുക കൊടുത്ത് വലിയ ശല്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഓരോ വ്യാപാരിയുടെയും മനസ്സിലിരിപ്പ്. അത് തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്തു വരുന്നത്. The Constitution of India
does not expressly prohibit religious practices by government offices. However, the Constitution declares India to be a sovereign and secular state, which implies that religious practices are prohibited for the government. The unique nature of Indian secularism, as interpreted by the country's judiciary, is its emphasis on the essential practices doctrine. The doctrine, which seeks to cleanse religion of superstition and irrationalities, is based on the premise that the state must protect only the essential and integral part of religion. The state protects the essential practices of the religion by following the principle of non-interference and keeping a principal distance from it. The doctrine requires that the state to desist from favoring the practices of any particular religion in order to maintain its neutrality. It is this foundational essence that is negated every year through the public celebrations by the local police in Kerala. താങ്കൾ ഗുരുവായൂരിൽ എന്ത് ബിസിനസ്സാണ് നടത്തുന്നത്? ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് 2 ലോഡ്ജ് ഉണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നത്. അവര് സിവിൽ ഡ്രസ്സിലാണ് വന്നിരുന്നത്. അതില് ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവര് വന്നപ്പോ സംഭാവന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭാവന എത്ര കൊടുത്തു പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർ വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ലോഡ്ജ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ഗുരുവായൂര് ഷട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും വരുന്നത് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പോലീസിന്റെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ചെക്കിങ് ശല്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ വന്നപ്പോ ഞങ്ങളൊരു സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉൾഭയമുണ്ട്. ഇവിടെ എന്റെ ലോഡ്ജിൽ മാത്രമല്ല ഗുരുവായൂരിലെ മറ്റു എല്ലാ ലോഡ്ജിലും പോലീസുകാരുടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ആവശ്യമില്ലാതെ ചെക്കിങ്ങും സാധാരണ കുടുംബജീവിതമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ പോലും അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ അച്ഛനമ്മേനെയും വിളിക്കണം, അഡ്രസ് വേണം, അത് വേണം, ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഈ വിഷയമുള്ള കാരണം ലോഡ്ജിക്ക് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ലോഡ്ജിക്ക് വരാത്ത അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പോലീസുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞ തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ അവരെ അമൗണ്ട് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു തുകയോ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ. Now we move to Bangladesh. The Bangladesh Awami League's chief, Sheikh Hasina, has renewed her power through a fake election in January 5th. In violation of the country's controversial constitution, 150 members were elected uncontested amidst boycott by all the major opposition parties. At least 52% of voters were completely denied the right to exercise their franchise in the spree of uncontested winning. A unique and unprecedented parliament has been formed without any opposition. The ruling party is claiming that its longtime ally, Jatiya Party, is the opposition in the parliament. Fallen military dictator General H.M. Ershad's wife, Begum Roshan Ershad, has been made the leader of the opposition in the parliament. The same opposition has 3 members in the cabinet. Party chief H.M. Ershad is occupying a portfolio of special envoy to the Prime Minister with the status of a cabinet minister. Constitutionally, Bangladesh claims to be a parliamentary democracy as per the Westminster model. However, for the first time in the world's history, a so-called parliamentary democracy has emerged that accommodate members of the opposition in the cabinet. This mule parliamentary system is very much criticized nationally and internationally. The observers and analysts have termed the existing situation as a move towards an authoritarian governmental system. The people and opposition parties of Bangladesh demand dissolution of this latest illegitimate parliament. They demand an immediate fresh election to ensure the people's true aspiration in the democratic process. On 28 January 2014, de facto Chief Justice Mohan Perez spoke of introducing judicial reforms, emphasizing case management as yet another effort in that direction. Case management in Sri Lanka means forcing parties into settlement with judges playing an active role in doing so. Mohan Perez has done this in criminal cases and fundamental rights cases, forcing victims to settle with state authorities. The result is often that judges forced victims to withdraw cases or dismiss cases without issuing notice and without giving reasons. The Asian Human Rights Commission, in a statement issued on 29th of January, condemned these attempts to introduce forced settlements and warned that this will affect the rights of aggrieved parties to resort to courts to seek justice. The AHRC said
that this will also undermine the role of lawyers and urged the Bar Association to resist the move. Mohan Perez's judicial reforms will make fair trial an impossibility in Sri Lanka. The AHRC welcomes the decision of the Nepal government to address the 7-point demand put forth by Dr. Govinda Casey. Dr. Casey ended his indefinite hunger strike on 24th of January after the 14th day. Khil Raj Regmi, head of the interim election government, directed the Tribhuvan University to terminate Dean Dr. Sashi Sharma from the Tribhuvan University Teaching Hospital. TU dismissed Dr. Sharma from the position after the directive. Additionally, unchecked affiliations to new medical colleges have been stopped. It is also a welcome move that the government formed a task force to address other demands put forth by Dr. Casey. Due to the strike, almost 400 hospitals were closed all over the country, which affected and risked the lives of the general public. This event exposed the ongoing corruption and interference of the medical mafia in Nepal, which is a rampant and growing in other Nepal institutions too. The AHRC urges the Nepal government and civil society members to refrain from affecting the daily lives of the Nepali people in future. The AHRC also concerned about the deteriorating health of an Adhikari couple who have been on hunger strike from their hospital beds for more than 100 days. The aged parents demand that the state punishes those who murdered their son, Krishna Prasad Adhikari, in 2004. Krishna, who had gone to Chitwan to visit his grandparents, never returned. The AHRC requests the Nepal government to immediately address their serious demands and to ensure swift investigations, compensation, rehabilitation, and their security. In today's Voices of Survivors, we talked to torture victim Rolly Panessa, a Filipino security guard. On October 5, 2012, Rolly was illegally arrested, detained, and tortured. The police claimed that Rolly and a certain Benjamin Mendoza, a communist leader, are one and the same person. The AHRC spoke to Rolly and told us how he was tortured and why. Nasa Aurora kami biglang nabot ng dalawang lalaki. Saka pinadapa, pinusasan. Wala na po sabi kung ano pang tanong nila, dahil pinasasan na po, pinaringan. Yun po na walang po malay. At saka hindi ko na po alam ang pangyayari ng mga oras ngayon. Ang narinig ko lang na sumigaw po yung asawa ko sa nakita niya po sa akin. Kaya po nagkamalay po ako mga 3 araw na po. Hindi ko na po alam sa San Vicente din na kami, Laguna. Doon na po wala kami din na. Nagkamalay po ako mga 3 araw nung pinihisan ako ng asawa. At saka tinanong kung alam ko daw po yung lugar. Ang sabi ko, hindi ko po alam dahil po nakatiring ako at saka nakapusas. Ang sabi niya sa akin na Vicente din daw ito, Laguna. Bali, kasama po siya at saka yung anak, saka yung asawa ng may-ari po ng Toyota Vios. Bali, 4 po kami ang hinuli. Yung mga oras na po, yun, bali, nawala na po ako ng malay. Nagkamalay po ako mga Lunes na po, ng umaga. Nung pinaliguan niya po ako kasi duguan po yung mukha ko, saka yung tainga po, nagdulugo. Ang ngipin ko po, nabasa. Hanggang ngayon po, nandito po, hindi pa na ayos. Kaya po, pinapaamin po nila ang nangyayari po doon sa San Vicente din. Napasok po ako sa isang kwarto. Kapiri po sa, saka pinapaamin po yung pangalan ko, Benjamin Mendoza. On January 14, the court rejected the appeal by the police and the military to re-arrest him. The court held there is no reason to arrest him again. That is all for this week's Human Rights Asia Weekly Roundup. For more information on these issues, please log on to www.humanrights.asia. Thank you for watching, and we hope to see you again next week.